Hyderabad Amirpetlo Center for Economics and Social Studies లో ఫోరం ఫర్ డెమోక్రసీ అండ్ గ్లోబల్ పీస్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం గ్రాండ్ గా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఫోరం వెబ్సైట్ లాంచ్ చేశారు రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ సుదర్శన్ రెడ్డి, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ గోపాలకృష్ణ, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ రామా మేల్కోటి. దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం నశిస్తోందన్నారు అతిథులు. ప్రజాస్వామ్యానికి రాజకీయం ప్రమాదకరంగా మారుతుందన్నారు. సమాజంలో మనీ, పవర్ బిగ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయన్నారు. ఎడ్యుకేషన్ ప్రైవేట్ బిజినెస్ గా మారిందన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఫోరం తీసుకురావడం అభినందనీయమన్నారు. ప్రస్తుత సమాజంలో ఈ ఫోరం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. I was further disturbed to know and to see that nearly 3 to 4 lakhs of people, including generals and captains and when military people and civilians were killed both in Russia and as well as Ukraine. And similar unrest was there socially, politically, financially, otherwise also in all other countries. I don't want to name the countries at this point of time, but then there is so much of unrest all around. So this made me to think. I said, what exactly is happening in the world? Can we not ensure peace? Is there a way out? I know. I mean, as a small, maybe it's a small drop in the ocean, but at least let me make a beginning and think about it. I thought about this. 140 కోట్ల జనాభాకు వస్తే మనము శాంతియుతనే మనం ఏదైతే డెమోక్రసీ అనేది మర్చిపోవడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి దీనికి ఏ విధంగా మనము డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రజలందుకు పోవాలి. మనం ఒక్కరమే కాదు, ఇది మనము ఈ ఇంటలెక్చువల్స్ కానీ మరి మీరు పెద్దలందరినీ మిమ్మల్ని పిలిచి మీ అందు మరి అడ్వైజ్ తీసుకొని కానీ మీ అందు ఈ ముచ్చట చెప్పి కానీ మాట్లాడుకొని ఏ విధంగా అయితే మనము మళ్ళీ మన దేశానికి మన దేశస్తులు బయట పోయి అధ్యక్షులు అవుతున్నారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్లు అవుతున్నారు. మన దేశంలో మరి పాలిటిక్స్ చూస్తే మరి పైసా పెట్టు పాలిటిక్స్ తీసుకున్నట్టుగా అయిపోయింది. మరి డెమోక్రసీ అంటే పైసలు పెట్టి నేర్చుకునేది కాదు. డెమోక్రసీ అంటే ఓరికోరు మనము పుట్టినప్పటి నుంచి భాష ఏ ఇంట్లో వస్తుందో ఏ కాస్ట్ బేస్గా అదే డెమోక్రసీ మనము అందరికీ. You know, things like this, you ask a question to yourself and you see people being lynched, but you don't do anything to protect them. You take a video. There's something wrong with us, I feel, sometimes. That we don't think democratically, we don't behave in a democratic manner. So I think we need to ask ourselves this question before anything else, in my view. In every way, in the family, how do we behave? How do men behave with the women? How does a husband behave with the wife? So many things, as vice versa. All these are issues that we need to think through. So that is one thing. Now, I'm sure all of you have read in the papers that a teacher in a school in Madhya Pradesh asked one student to slap another student because that student belongs to another community. So we need to actually look at what is it that is ailing democracy and how can we actually. We thought elections and the electoral process will ensure that the will of the people is known. But when very few people attend and very few people vote, and even those votes are actually purchased, then how do we know that democracy is functioning very well? So who has to therefore restore democracy to its original glory? It has to be the people themselves. So someone needs to educate the people, enlighten the people as to what is required. Therefore, the function of the Forum for Democracy therefore assumes importance, and also for global peace. We have recently had G20 and the African Union for the first time has been there. What does it signify? The United Nations organizations have not really done their work well. Big portion of humanity is left out. Then how do you say that it is functioning very well? And after an excellent speech and analysis of democracy,
about which she has been teaching all her lifetime, my task has become easy. Forum for Democracy and Global Peace. I do not know much about global peace. I will leave it to the ambassador sitting here, because I have seen the quarreling amongst the distinguished diplomats as to whether they should condemn the naked aggression of Ukraine by the Soviet Union. What is the compromise? Compromise is every nation is entitled to protect its sovereignty and territorial integrity.